Bom dia! Hola! Eu sou Salih Al-Ofi da Arábia Saudita e tenho interesse na cultura brasileira e por isso decidi fazer uma entrevista com o viajante brasileiro Rafael. Vou falar em Arábia, mas não se preocupem. Vai ter tradução para o português. ما فهمتم ها؟ حتفهموا الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أبو صلوح. طبعا الكثير استغرب هذا يتكلم في إيش؟ كده أتكلم اللغة البرتغالية وليس إسبانية كما البعض يظن. اللغة البرتغالية لأن حلقتنا اليوم برازيلية، فيها سامبا، فيها كرة قدم. لا والله ما فيها لا هذا ولا هذا، فيها شاب برازيلي أحب يتراحل في هذا العالم. فخلونا نعطيه فرصة لهذا الصديق الشاب البرازيلي يصبح علينا بالخير. Bom dia, my name is Rafael. I'm from São Paulo in Brazil, and I'm here traveling in Saudi Arabia now. I started my trip almost 2 years ago in April 2018. By the time I was working for a big bank in Brazil, I'm an economist by formation, and I worked for banks for almost 10 years. I had a good life back there in Brazil, like everything I needed, like a good apartment, car, girlfriend, all the stuff that I needed, But something was lacking in my life, something was missing, And this thing was purpose. I think I was every day going to work and getting my money and the stuff I wanted, but in the end, I was doing everything just for money, And then it was lacking purpose in my life, I stopped to think about that, and then I realized that I was spending much more of my time, doing things that I don't really like than things that I like, And then I started freaking out, I decided to quit my job and to change my lifestyle. I decided to start traveling the world because I think this is a very good way to open your mind and to see different cultures, to learn new things, and to know interesting people. So in this journey now, it's been almost 2 years. I started in Asia. I spent almost 1 year in Asia. After that, I went to Eastern Europe. And now I just started my trip in the Middle East. بوم جيا هي معناها صباح الخير، وطبعا ترى في لغة عربية ولغة برتغالية مترجمة من فريق عمل حتكلم عنهم في نهاية الحلقة، وحيكون لهم شكر خاص وفي سالفة لهم رهيبة. رافائيل تعرفت عليه عن طريق برنامج كاوسر. هذا البرنامج يعرفك على الناس اللي يجون زيارة في السعودية أو يجون زيارة في أي مكان في العالم، أو أنت تروح تزورهم، تستخدم برنامج تعرف على أصدقاء، أو تجلس عندهم يوم يومين ببلاش. هذا إن شاء الله وحابين نسوي حلقة عنه بالتفصيل. It was not in my plans originally to come to Saudi Arabia, and the reason is simple. 4 months ago, you guys didn't have the visa for tourism here, It's a pretty new thing, Before October 2019, you only had visa for pilgrimage here or for business, My initial plan was to travel from Cairo in Egypt to South Africa, I was planning to cross Africa from north to south by land. I had that in my mind when I was still in Eastern Europe, but in October when Saudi government, they announced the new visa program, and then I said, oh my God, why not? رافائيل أول ما جاء جدة هنا، بعدين راح لجنوب السعودية، وهو في الفيديو الآن حياتي حيتكلم عن تجربته في جنوب السعودية والقرى اللي مر عليها. يا أخواني من أهل الجنوب ركزوا، حتسمعون قرى وممكن قراكم فيها. هلا هلا. I got to Jeddah. I was in Sudan before. I got to Jeddah. I spent first 2 days here, and then I started a road trip going south, And then I stopped in Al-Baha, Abaha, the small villages around, like Rijal Alma, Diain. And then I continued further going south. I went to Jizan. Yeah, and from Jizan, I also went to Farazan Island. It was a big surprise,
It's free to get there. You just have to go to the port one day before and sign for your car and with your passport and etc. And then you take a ferry boat. It's about 1 hour from Jizan, and then you go to Farazan Island. You know, it's a very no tourist place with good infrastructure for driving around and beautiful beaches. You can camp there. I camped there, and it was a very good experience actually. And even more, not more southern, but close to the border with Yemen in Haifa. And then we did all the way back. By the time I was traveling with a German friend, and then we did all the way back along the coast. You know, it was very good. You know, like it's a different place in the south. You know, you have more mountains. The weather is cooler. You know, people are very traditional. I can say they still wear their traditional customs, you know, traditional clothes. I also went to Taifi. It's another beautiful city. اوكي، ابى اتوقف هنا للحظات. هو ذكر انه كان في مكة المكرمة واضطر انه يوصل ما يدخل فيها اماكن مقدسة اللي هي ايش؟ حدود الحرم ما دخلها. By the way, I also went to Mecca. It's worth to mention that not in the area restricted for Muslims, because I'm not Muslim and I didn't want to go there for respect, you know. But I was in a place called Sharaya where the no-Muslims, they stay in Mecca. Another interesting thing here in Saudi Arabia is how you can see a mix between development and still traditional things, you know. For example, all the men wearing tobs, you know. Is it tobs? Yeah, all the men wearing tobs, you know, and the shemah and the ikal, all the traditional things. It's a good mix, you know, because although you are developing and being like a more developed country, you still keep your old traditions, you know. It's something interesting to see, you know. شوف رافائيل بعد ما راح جنوب السعودية واستمتع ولقى شيء مناظر، هو تكلم عن شغلة ثانية عجبته اللي هي الثوب السعودي. هو قال رافائيل أشوف الناس يحافظون على اللبس التقاليد والثوب وما شاء الله يسوق السيارة، خلي سياق السيارة والجواد، يقول يتكلم لغات، يعني في ساحل السعودية ما شاء الله لعبس ثوب الشماغ يتكلم إسباني وفرنسي. يا عمي ترى الثوب له هيبة، وترى الأجانب الحين يشوفوك تلبس ثوب يروحون يتصورون معك. ليه؟ يقول I have a proof that I came to Saudi Arabia، عندي دليل جيت السعودية. إيش هو؟ هذا الإنسان، شوفوا صورتي معاه لابس ثوب شماغ. مع بعض السياح قابلت ما كنت لابس ثوب الشماغ طول الوقت، بس على حسب الظروف. كنت اشتغل في عمل كان صعب علي البس ثوب الشماغ، واحنا خلص عملي اقابلهم، ولكن ما علينا. النقطه انا اوصلكم ابد البس ثوب الشماغ وتزين وتشيك يا حبيبي، بالعكس يشوفوك شيء يعني شخص مرسم وشكلك ممتاز. وبالمناسبه يحاولون يلبسون ثوبك، يقولون جيبنا ثوب تلبسه. زي رافائيل شفتوا صورته وهو بيحاول يجرب لبس الثوب وكيف يستخدم الجوال. هذا ايش يدل يا اخواني؟ قولوا لي ايش يدل، اكتبوا في التعليقات. ده في بالي اظن يدل على ايش؟ انه الناس اغرموا بثقافتنا وعاداتنا الجميله اللي في بعض يستحي منها. في بعض العادات يمكن بعض يقول لا هذه، بس خلينا واقعيين، ثقافتنا جميله عموما جميله. طبعا رافائيل بعد ما خلص من جده، طبعا مقابله سويناه احنا كان في جده هنا، ورحنا اخذناه في البحر استمتع، وقابلنا بعض الاصدقاء الجدد، تعرفنا حتى على بعض البرازيليين اللي عايشين في السعوديه هنا. I come here to. I'm just kidding. I'm not. I'm just Brazilian traveling in Saudi Arabia. I'm one of the first Brazilians to come here as a tourist. Mike is also one of the first ones too. And then we want to come here. We met Galdez, and we want to come here just to see you guys training with a Brazilian. You know, like it's very nice. Thank you very much. You guys are all very hospitable and kind people. Thank you very much. Bem, você. So, what do you think about the Brazilian teacher? Like a real Brazilian jiu-jitsu teacher. It's good. He's a real black belt, man. Yeah. He's a professional. That's good. Yes, That's we good. take a good message from very good techniques. You can see. good stuff about you. Thank you. That's nice. So enjoy your time. Thank you very much. Welcome to Antonio. Do you see this, guys? Our kids are really good. And do you see your Brazilian kid here? He doesn't know how to move.
He's in the last place. And we Saudi in the top. I wanted to come here to check by myself, how is life in Saudi Arabia, because the image that we have in the Western world, not only about Saudi Arabia, but about the Arab world in general, is the media is the image that we see through the media, and it's not a positive image, It's an image that the Arab, they are all terrorists, they are dangerous, that Islam is not a good thing or something like that, And I know that's not true because I have already experienced like traveling in other Arabic countries, in other Muslim majority countries, And people actually, they are very hospitable, they are very receptive, they are very kind, they are very open heart. And this is the reason that I want to come here, I want to come here to experience that and also to show to people in Brazil, Look at how hospitable Saudi are, Look at how kind people are here, So that I want to break this stereotype, that we have in the Western world because of the media, because of the news and etc. وزي ما شفتم فيديو ذكر ليه هو اختار السعودية بالذات انه يجي لها، وش كان السبب في هذا الشيء. رافائيل ترك نصيحة أبترككم معها، وبعد نصيحة في معلومة حتتفاجئون فيها كيف قدرت أوصل رافائيل بالضبط، لأني عانيت حين وصلت له. خلينا نسمع نصيحة رافائيل لأخوته اللي في البرازيل. Actually, there's a funny thing about that, because I started getting a lot of messages on Couchsurfing and Instagram from people who wanted to hang out with me and etc. For example, you messaged me on Couchsurfing, and then by the time I didn't have time to meet you, and then you messaged me again on Instagram. And I didn't know it was the same person, like I just realized it yesterday, and it was a funny coincidence, yeah. My advice to my Brazilian friends is what I try to show every day on my Instagram page, Forget what the media shows to you, and just travel, just go everywhere you want, just to check by ourselves, and it's gonna be amazing. And also, if you decide to come here to Saudi Arabia, do not hesitate in message this guy here, Saudi Social Butterfly. You're gonna have a very nice experience in Jeddah, I guarantee. حياك الله يا رافائيل في وقت، حياك الله انت واحبابك واصدقائك الطيبين منهم، حياكم الله. ابشر حبيبي، هتيجي احنا حمدتك باذن الله. رافائيل قرر يروح مدائن صالح عن طريق مدينة منورة، يوقف على الحدود بعيد عن الحرم وياخذ باص ثاني يروح هناك او يبيت هناك على المنطقة. So we're in hurry now. You can see it's speeding fast, yeah? Don't worry, we're not gonna miss your bus. We have a bus to catch, my friend. Yeah, you'll catch your bus, don't worry. Otherwise I have to be with you another 2 hours. 2 hours more. Next bus in 2 hours. Yep. Every journey has to end, so we have reached our end. But before that, I would like to say thank you, obrigado to all the Brazilians who support me and help me to meet this amazing guy. Time to go, my friends. Time to go. Medina. Okay. Anything you wanna say to the Saudi people we met in Jeddah and Taif, everything? This guy is amazing. This guy rocks. He's really nice. Okay, do you like to see with the people? How do you like the people? People are amazing too. Saudis are amazing. Everything is amazing. Come to Saudi Arabia, guys. Okay, guys. Thank you very much. Have a good one. Bye. اللي حصل راح مدائن صالح عجبته، يقول لي شيء انبهار يا صالح. يقول ايش الطبيعه الجميله، يعني انا شفت جنوب السعوديه وهرتني، وهذه المناطق بهرتني بس بطعم مختلف جدا، تضاريس بطعم مختلف. بعدين راح شمال السعوديه واستمتع وتعرف على واحد ياباني هناك. بعدها الرجال راح للرياض، احنا راح للرياض توهق لان الحظر زاد ما يقدر يسافر، فتكى مع احد الاخوه المصريين الله يجزاه خير. مصريين ترى فيهم خير وبركه والله، انا اكثر اصدقائي المقربين بالذات الطفوله مصريين، الله يجزاكم الف خير يا اخوي، يعني قلت لكم شوق. اللي حصل يقول جلس هناك فتره، بعدين قرر انه يرجع البرازيل، ما يقدر يكمل رحلته حول العالم، طبعا الرجال سافر العالم. وطبعا هنا انا حاب اشكر صديقي عمرو وزوجته الفاضله على ترجمه الحلقه للغه العربيه واللغه البرتغاليه. عمرو شاب مصري عايش في البرازيل ويعلم اللغه البرتغاليه واللغه الانجليزيه في البرازيل، ما شاء الله يحاول قدر الامكان ينشر ثقافتنا العربيه بطريقه حسنه وطيبه. فهو وزوجته الفاضله تبرعوا في ترجمه الحلقه للغه العربيه واللغه البرتغاليه،
فحتلاقون ايفنت حترجمه هنا. ابى اشكر ايريس يعني ما قصت معنا. ايريس هي شابه برازيليه عايشه في مكه المكرمه، وهي عندها فوق 30,000 متابع، تنقل الصوره الحسنه عنا نحن السعوديين بطريقه جدا جدا جميله. الله يجزاك الف خير ايريس. اوبريغادو اميجا لسه اتعلم برازيلي. فإيريس هي ساعدتني اني اتواصل مع رافاييل، لان كان في مشكله في التواصل. حتى رافاييل ذكر في اللقطه انه كيف انه توهق يوم حاول يوصل لي. ولا بقول دائما افتخر بلبسك يا حبيبي. الناس ما يجون هنا عشان شيء يجون ودهم تعرفون عن ثقافتكم، ودهم يعرفون الشيء الحسن اللي عندكم. اذا عجبكم محتواي بالفعل يا ليت يا اخوان تنشرون حسابي. اذا بالفعل عجبكم مقتنعين بمحتواي انشروا، إذا مو مقتنعين أبد ما إن شاء الله تطلعون في المستقبل بإذن الله. هذا كان عندي، وودي أقول لكم شكرا لكم لاستماعكم لنهاية الحلقة. أعرف أنها كانت شوية طويلة. في أمان الله.